Ito guys, inspection naman tayo. So Toyota Hilux to guys. Yan, maraming umiilaw sa dashboard. Toyota Hilux to 2022 model. So yan, pati yung ABS stability control sa umiilaw. So mostly pag ganitong problema guys, tinitingnan natin una yung ABS na wiring harness doon sa likod. So kadalasan kasi based sa ating experience pag ganito naputol yung wire. So tingnan natin. Yan guys, confirm. Ito pa. Yan. Yan, patay, damage. Yan. Ubos lahat ng wires likod. Yan.